El verbo impersonal I se traduce al inglés en dos formas. There is, con un sustantivo en singular, y there are, con un sustantivo en plural. Claro que en español I no cambia. No importa si el sustantivo es singular o plural, pero en inglés sí. There is a book. Book está en singular, entonces se usa is. There are books. Books es plural, se usa are. Cuando decimos there is y there are, no estamos diciendo ahí está o ahí están. Solo expresa existencia, igual que hay. Para formar una pregunta, cambiamos el orden. There is. Is there? Is there a bed? There are. Are there? Are there books? En inglés se tiende a utilizar los adjetivos some y any. There are some books. There is some water. Nota que usamos is cuando hablamos de algo que no se puede contar, como agua o leche. Al formar una pregunta, más a menudo decimos any en vez de some. Is there any water? Are there any books? Es totalmente correcto decir estas frases sin some y any. Se puede decir, there is water, o se puede preguntar, are there books? Pero es mucho más común agregarlos. Es un modo de hablar muy utilizado por los hablantes nativos de inglés. El vocabulario de esta lección. Milk, bread, egg, water, some, any. Las oraciones. Is there any water? There is some water. Las traducciones de some y any están entre paréntesis, porque comúnmente no se usan en español. Is there any bread? There is some bread. Is there any milk? There is some milk. Are there any eggs? There are some eggs. Escucha las frases a continuación y trata de entenderlas. Is there any cold milk? Is there any cold milk? Is there any cold milk? There is some cold milk. There is some cold milk. There is some cold milk. Is there any bread? Is there any bread?
Is there any bread? There is some bread. There is some bread. There is some bread. Are there any eggs? Are there any eggs? Are there any eggs? There are some eggs. There are some eggs. There are some eggs.